Thank you to everyone who's joined us. I realize some of our partners are on the line from Focal, our partners from Digicel, from DCLI. Thank you, everyone. Thank you, all the supporters, early supporters of Ayiti Analytics who are here to see where we are almost a year into operations. This means so much to Morgan and I and to the rest of the team. You want me to go first? Okay. All right. So we're good. I think we're okay. Ryan, just correct me if I'm. So during these presentations, you guys can all hear me loud and clear? Kathleen? We can hear you. So wonderful. So thank you all for joining us for this very special day. We're very excited to be introducing our bootcamp graduates. So to start off, Yvelle and I are going to do a quick little introduction to Ayiti Analytics. To talk about who we are. So my background coming into this, I'm going to go to the side. So Kathleen, Yvelle, and I, well, the starters of this team. Kathleen and I are both Haitian Americans. So we're part of the diaspora that decided to come back and we wanted to do something in Haiti. And so we wanted to combine both of our talents and interests. So Kathleen in international development and myself in data science, systems engineering. And we were lucky to meet Yvelle, who's an extraordinary data scientist who also wanted to do education and start using data science for good and actually tackle real problems in Haiti. So we got together and we started working on using technology and education to start this bootcamp. So the idea is that we want to use technology to improve the quality of life across geographic and socioeconomic barriers. So we understand that technology is accelerating at a pace in the developed world, especially when we see it in East Asia, Europe, and North America. And we wanted to make sure that we were trying to bring and apply this technology live within this context of Haiti. So another really big aspect for us here is promoting diversity within data science. And so we'll talk a little bit more about that in the next steps. So Ayiti Analytics has three main pillars. We do education, which, as you guys know, this is the boot camp. We're also doing consulting, so we actually try to work with companies here in Haiti to actually apply data science. And then finally, research. So we're actually working on various projects to try and use our skills in data science to actually change the way that we look at information and think about different ways that we can actually impact our community Haiti. So, with that. So we'll talk a little bit about the bootcamp. So we actually started the bootcamp in March of 2020, and then basically 2 weeks after it hit in Haiti, COVID-19 hit. And so we had to kind of change our bootcamp strategy, and we actually had to move online. So that was a really big difference. And so we had to extend the bootcamp by 3 months. And the exciting thing is that we were still able to engage. We had 15 students originally in the cohort, a third of them women. So 5 students had to drop out of the bootcamp for various reasons, but all of them actually are actually employed. So the students that didn't complete it either found employment and were able to continue applying some of what they had learned. The ones who stayed with us we're pretty excited for because they're all going to be starting internships in a few weeks. And so a really big shout out to all of our ecosystem partners, especially Digicel. We're actually calling in right now live from them. Ezzy, because they've always been a big supporter from the start. Etidyan, Focal, huge thanks again to you. Sejan, who's our partner, Data Lab in Côte d'Ivoire, and then Impact Hub in Port-au-Prince. They've also been a big supporter where we've been doing a lot of our meetups. And then the DCLI, which has been a very big supporter from the beginning, has been giving us a lot of support as well. So again, thank you to all of our supporters, and we're excited to present our students. And so next up, we've got Yvelle, who's going to do another presentation in Creole.
dis bonsoir à tout le monde qui est en direct et tout le monde qui est dans la salle. Nous parlons de l'événement sur c'est Jonilyto. On fait Jonilyto qui fait les sciences, après ça, on va mettre en base de l'intégration système MBS. Donc, c'est un grand plaisir pour nous de présenter nous à Haiti en créole. Donc, non pas si l'événement c'est encore, nous comptons avec nous pour la présentation ici. Donc, j'aime organiser parler en anglais, donc c'est juste de la femme créole. C'est que on était en votre Castellane comment on promouvoir l'éducation en créole, non l'autre façon, c'est que utiliser skills, dans le domaine data science, les skills, ça va expliquer à des problèmes que on a confrontés pour nous résoudre. Donc, nous avons essayé de former ça pour nous garder les problèmes qui sont confrontés pour nous attaquer sur plusieurs aspects. Okay? Donc, le premier aspect, c'est utiliser la technologie pour améliorer la vie. Donc, ça va permettre que l'ensemble de problèmes que nous avons confrontés avec la technologie qui va résoudre, ça va permettre de nous avoir une meilleure solution et que le changement va être plus profitable pour nous, non seulement pour nous qui vivons là. Donc, conduire le programme de recherche pour aider Haïti dans le domaine ça à résoudre le problème qui est important, notamment problème de santé, problème de sécurité, problème de pollution, et permettre de jeunes locaux intégrer dans tout le domaine ci là pour Haïti devenir un capitaine avec une technologie que a fait vogue. En troisième lieu, nous avons c'est former un ensemble de générations pour aider nous à combattre parce que les jeunes ont plus fort de capables que nous. C'est encourager eux par tout ça besoin pour aider nous à avancer dans le résoudre le problème ci là. Ayiti Analytics, c'est ça, trois problèmes. C'est éducation, la consultation, recherche. L'éducation, ça nous fait du temps pour former le monde, pour nous former une bonne communauté de la science, pour résoudre les problèmes dans plusieurs domaines. Nous avons une consultation avec l'entreprise pour innover dans le domaine avec la technologie et nous faire projet de recherche et développement que si Haïti a profité de problème, comment nous pouvons résoudre avec la technologie. Donc, Bootcamp, ça lui-même, il était commencé en base, malheureusement, on a dépassé, ça n'est pas notre directeur, mais nous avons saisi toute aucune chaîne avec tout le monde, en fait, malgré tout problème, ça, sécurité, problème pouvoir, problème corona. Mais nous avons décidé d'apprendre pour que ça, ce n'est pas seulement un certificat, mais pour aider à résoudre des problèmes réels avec une équipe assez importante. La deuxième étape, c'est permettre que nos stages pour utiliser data science et tout ce qu'ils ont appris dans 3 premiers mois pour faire des projets assez intéressants, des projets réels qui parlent des solutions qui sont vraiment innovantes. Et en troisième lieu, permettre nous faire une bonne orientation dans la data science pour pas aussi pour notre carrière pour apprendre à résoudre les problèmes que Haïti a. Donc, je vous remercie pour cette audition qui supporte les programmes dans ces derniers mois. Nous avons chapeau avec Ezito, avec toute notre potentiel qui permettent que des projets soient réalisés. Donc, nous allons émerveiller nous avec étudiants qui essaient de belles projets qui soumettre, des projets qui sont faits à donner réel et que pour nous supporter et puis aider nous à collaborer avec nous pour nous changer Haïti de avec la technologie avec la science. Merci. Now we will invite our partner, Brian Gonzalez, to from Digicel to share a few words. Hi, everybody. My apologies for the delay in getting online and on with you. I'm going to say this, I guess, in French and in Creole, or in English and in Creole. The bootcamp started in March, but this has been a project, Tchalins, Morgan, the entire team of Ayiti Analytics, and also, all of the other partners and people who believed in this project have been working on for well over a year. A year and a couple of months ago, we had our first meeting, a couple of phone calls, and it sounded like a really cool idea. And from turning what was a cool idea into a cool reality, and where we are today, through things like pays loc. Well, let me start off with things like pays loc, août, septembre, octobre, novembre. Then we went into more or less a quiet December, and then starting up through the year, again, as Tchalins mentioned, with a global pandemic and just complete disruption of everything that we were doing. So the dedication that the Ayiti Analytics team, teachers, the students
the members of the boot camp, my hat's off to you all because it's amazing. You know, against a global pandemic, against local social political issues, we continue to move forward with one goal, and that is to learn and to apply that knowledge to making ourselves as individuals better, and also bring that knowledge and application to the country that we all call home, Haiti chérie. Donc, to recap in Creole, ça fait plus qu'un an que groupe Ayiti Analytics là, avec tout partenaire yo, a travaillé ensemble pour mener bootcamp ça, pour lancer bootcamp là pour nous arriver avec l'idée initiale que nous avons gagnée, dans des chitans, de commencer à parler de projet ça. C'est un projet que moi-même j'ai trouvé très cool. Pour qui ça? Parce que avec tout ça qui a passé dans le pays, il y a une série d'informations, il y a une série de skill set que réellement dans le futur, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, que nous avons besoin et que nous pas gagné. Donc, là, nous regardons l'année qui fait passer à Ayiti Analytics, qui passait à travers de combien de pays loc, c'est une année, et septembre, octobre, novembre, pays loc, décembre, plus ou moins, janvier, commencer avec activité, février, mars, lancé, et puis en mars, pandémie, COVID-19. Moi, je suis un gros bravo pour nous, toute l'équipe Ayiti Analytics, tout élèves, tout partenaire, parce que pour qu'il y ait une idée et qui coule, pour me faire vivre une idée qui est réelle, tangible, pendant tout ça ne fait passer là, pour moi, ça, son gros barrage que lié, et il faut que nous bravo pour tout le monde qui est dans le programme, tout le monde qui mène le programme, côté des Jeudy. Moi, très fier que vous ayez bonne opportunité de participer avec eux, et d'arrêter demander tout l'autre partenaire en pote coller ensemble pour continuer à support le projet ça, que n'est pas un projet encore sur réalité, et réalité ça parce que ce soit que nous avons éducation et secondaire, universitaire, etc., que ce soit que nous avons business, secteur privé, que ce soit que nous avons secteur public, et compte tenu que Ayiti Analytics réellement a formé, et ça nous va joindre l'information ça, et nous-mêmes comme élèves, ça nous va le bail tout comme connaissance que nous gagnons, sont bail qui est très important pour futur tout pays dans le monde, futur surtout pays d'Haïti, qui a développé très rapidement dans le domaine digital, le domaine du numérique, et encore gros bravo pour nous tous, remercier nous toutes. Merci beaucoup. Castelline, over to you. And again, congratulations to you and the team and the students. Thank you, Brian. So as you all can see, I'm calling in remotely, but our students are at the Digicel headquarters now in Port-au-Prince, and they'll be doing their presentations. Morgan will be our Master of Ceremony with Ebel. I'll let them have the floor. Great, guys. Thank you, Castelline. So we're actually going to be starting today with Weiner and Pierre. So Weiner is from Port-au-Prince. He's actually also, in his free time, does graphic design. And so he's going to be talking actually today about COVID-19 and doing an assessment by risk by department. So please welcome Weiner. Good afternoon, everyone. So I'm Weiner, and my project is about coming up with a COVID-19 risk scale by department. So for a moment, let's imagine a web-based system, okay? An Android or an iOS application, where it would be possible to display the level of risk associated with COVID-19 for a particular location, such as a city, such as a country, or even a continent, or just simply a neighborhood. A system where the user just provide his or her geographical coordinates, and the system will compute the score related to this particular location.
So anyone could use this. Anyone could use this system. Okay. Some will just use it to know where not to go, or to know where to be more careful about COVID-19. So some to just know the situation of this neighborhood, or some to know where to aim in terms of vulnerable population. So to give you help. And so providing a basis to such a system is the main goal of this project. That's where we come up with a scale related to COVID-19. Okay, so after much thought and analysis, I've come up with around 14 features, 14 parameters for this scale. Okay, with the help of data sources like EHACD, Ayiti Analytics, data, and OCHA. Okay, so our audience is anyone wishing to travel. Okay, institutions fighting the spread of COVID-19, of course, or travel agents wishing to offer good but look down travel plans to their clients. So we come up with 14 features, 14 parameters for the scale. Okay, but there was a big problem. The big problem was to find reliable data source on the web, and that's where we have to check Ayiti Analytics, okay, to get data. So okay, that's our parameters that we took in count. That's the population count, geographical capital, area, population, and so on. That's 14 numerical values in total. But a fair comparison wasn't possible with all these 14 numerical features. Why? Because there will be an over or an under an over and under rating for each area. So that's why we try to normalize them. Next one. Okay, we try to normalize them, aggregate them into new variable in the form of ratio. Okay, this reduces the number of numerical features, numerical parameters, to 8 exactly. After aggregation, of course. So, what is the process that allows us to come up with this indicator? So that's the final data set with our 8 parameters that we took in count. It's the density, the number of clinics per 100,000 people, and so on. Next slide, please. So after normalizing each feature, we assign a weight to each one of them to compute our score. And these weights are assigned in a subjective way. So we can see as we can see right here, we assume that the number of fatality, the number of death is very important. So that's why we are assigned a weight of 4 to it. Next one. So we compute our score based on each variable, right? And normalize it. So the value runs from 0 to 10. So it will be easier for a normal man to understand and to make some comparison. So our score, the world score, that's what we call we scientists score, and with an absolute score range from -80 to 80. But in Haiti, we have a score range from -4 to 4. Okay, so we normalize the score. So the next one is 0 now, and the highest one is 10.
which lead us to thematic maps of the risk related to COVID-19 by department. As we can see right here, notice is the safest place related to the other departments, but not the safest place all over the world. It's a relative scale, but not an absolute scale. Next one. That's what we can see right here. Notice as the lowest score. So based on our score, this is the less risky department in terms of COVID-19. In contrast, now the rest at the highest score, therefore very risky. Okay, so we can go even further. Let's say that we want to know which place is similar to some other place, like similar to notice or article need. Considering our features, including our new computed score. So that's what we use K-means clustering to it, and this is the following observation. So we can see that the department are similar in terms of COVID-19 risk. So it should be noted that the calculated score is still subjective. So anyone can change the weight, but the score will remain pretty the same. Okay, but clusters are very robust and less likely to differ from one iteration to another. This is the length of my GitHub repository to check technical aspects, and this is my profile. So, thank you. Thank you. So we'll take one question. Patrick, no? Okay, so then I think Ival, you're going to lead the... Ok, donc, on dit Weiner, merci pour une chaîne de présentation ça que tu fais là. Donc, c'est des questions dans l'audience là. Nous avons droit à 3 questions en créole et que on a répondu. S'il vous plaît, toute première question, posez-le dans le chat là et puis on a répondu à la question. Mais c'est 3 premières questions que nous avons. Ok, donc, je demande ça qui est plus pour difficulté dans le projet. Ça. Et comment essayer de résoudre. Ok, on va faire Petit gros problème projet ça. Petit gros problème projet ça, c'est joindre données. Parce que nous voyons que nous commençons avec 14 paramètres. Donc, nous ne sommes pas obligés de commencer avec 14, nous devons plus en tête. Mais c'est seulement 14 que je vais donner pour Haïti. Okay? Donc, c'est ça qui est le plus gros problème. Là. Mais après ça, comme si calculer ce score, était assez facile, puisque en tête, nous devons déjà comment nous ordonner, si nous devons comme ça, c'est son échelle qui paramètre qui est plus important que l'autre. Genre pour augmenter ce risque-là ou bien pour réduire le risque-là. Mais joindre données, c'est ce qui est le plus difficile. Et encore, le fait que nous joignons données, ça permet que le projet ça, il peut extend à n'importe quel côté. Il est highly scalable. C'est comme ça. Du moment que je joins données, même données ça, 8 features ça, vous joignez pour n'importe quel côté, vous pouvez calculer ce qu'on a pour lui, pour un score absolu, ça dit qu'il rate un pays ou bien un prix par rapport avec tout le monde là, ou bien un relative score qui permet de rate en fonction de l'autre zone qui est dans l'entour. Ok, si vous plaît, une autre question, pas hésiter à poser. Deuxième question. Hey. Donc, vous connaissez une question pour assez intéressant. Hey guys, hello? Hello? Comment est Hey, Fabrice? yeah, everything's good. So first of all, I just want to say bravo to Weiner. It's a good project. So with everything happening now, with the context, I think that's really good project. I want to congratulate you. So I basically have like 2 questions. So one of them will be a follow-up of either question, right? So you said that you managed to move from 14 features to 8. So you didn't say anything about how did you manage to select those features. So probably some of them were not important to you. So I want to know what data science method you use to move from 14 to 8. So I think that I wasn't too clear about how did you manage to do that. And the second one is, so I understand that you make a score, but
what I don't understand, what does that mean that a department is safe or is risky? So, I mean, if you say that Northeast is the safest one, why? Is it because of the number of deaths? Is it because something else, the facilities that they have, facilities that they have? So I really don't understand your score. What does a score of 10 mean? I mean, what's the feature that has more impact into your score? So, I mean, it's good to have a score, and we can understand that with that score, we can manage to say that, okay, this department is okay, the other one is risky, the other one is safe. But in terms of the feature that you have in your score, what are the different value that this feature can take to make a good score or a bad score? Sarah, can you come back to some previous slide, please? No. Previous slide. Great. Thank you. So, how did I come from 14 parameters to only 8? This was very simple. I just take into account the population by a certain area. And so to know, for example, in the West Department, we have more doctor and more hospital. But that doesn't mean that this department is less risky related to another department that have less hospital. But it depends on the number of hospital per 100,000 of people. So that's how I come from 14 features to 8 features. I just aggregate them in order to get an indicator, if I can call them like so, an indicator that will give me a good basis in order to compare every zone. So that's how I came from 14 features to 8 features. The second one, my score is just saying that if I go to a particular location, what's the rate? Let's say that. Can I say it? Yeah. Est-ce que, par exemple, si ma nous autres, comme si probabilité pour joindre, pour prendre Corona plus, et si moi prends Corona, qui soin m'a joindre pour moi pas mourir. C'est score, c'est ça, les dit. C'est comme ça au carré, on sonne. Même si c'est comme ça, score, mon rate sonne. Si moi, une zone qui a un score qui est plus bas, en termes de risque, bien sûr, plus bas, c'est que si ma zone ça, il est moins facile pour moi Corona, et il est plus facile pour moi guérir de Corona, puisque moi, j'ai plus soin. C'est exactement comme ça ce qu'on a. C'est ça, c'est explication ça ce qu'on a. C'est ça que mes features, mais ça, moi, pour compte, c'est quantité d'airport, ça veut dire c'est ouverture zone par rapport à l'extérieur, puisque nous sommes dans un contexte de déconfinement, et puis nous avons létalité qui c'est très important pour moi. C'est-à-dire que les gens positifs, ils font ce score-là monter. Tout autant plus de monde qui mourit par rapport à 100 000 personnes, donc il y a plus de risques. Donc, quantité de cas qui testent parmi ça, très important. Donc, c'est tout ça honnête qui est important dans ce moment, c'est ça. Ok, donc, parmi les questions anticipées avec chaque présentation, parce que nous avons des équipes vraiment chargées, c'est peut-être ça notre produit. Merci encore, Weiner, pour l'exposition de ça. Nous souhaitons continuer comme ça parce que vivre dans la science, c'est apprendre par lui-même, apprendre avec données pour résoudre le problème. Donc, merci encore, félicitations. So next up we have Tchalins Jeudy. So Tchalins is actually graduated from CTPA 2020, and he
he's going to be doing people. I just want to say one thing about one of the reasons why he's interested so much in data science is he wants to connect entrepreneurs with economic data. And so he's really excited. His next presentation is going to be on your year's care. So please welcome Tchalins. Hello. Thank you, Mr. Morgan, and I congratulate Weiner for this presentation. Weiner is a friend and is a classmate, science to CDB. Weiner, one day, one afternoon, so from the school with Weiner, Weiner have a stomach problem, and I was with Weiner, and Weiner have the problem of stomach. So I profit to the bootcamp to understand the health system of Haiti. So it's the double of minutes of my presentation. So I am to this minute. Okay. So at the time I was concerned about only one question. So all has access to healthcare in the country, and where can I find a health center that can respond to his condition? So I will resolve the problems, classify the area of Haiti according to the health system. The goal of the project, the objective of the analysis is to create an index that can recommend a health center according to two criteria, which are the services offered and the location. So we will analyze the data by development and by services offered about hospitals and professional school personnel to better understand the Haitian health system. The public seal, as everybody interested, especially people at risk of health problems who travel in Haiti, but the most important stakeholders, the public administration, healthcare investors, and NGOs working in health in Haiti. Where is the data source? So we prepare data from the DHS program, LS Demographic and Health program, to Ayiti Analytics and OpenStreetMap API. So the methodology of the project, so we collect data from Justice program, Ayiti Analytics and OpenStreetMap. We clean the data, remove and replace new values and wrong values, etc. So the analysis, we analyze the data, we perform in machine learning and Kervens clustering. So we present now the exploratory analysis. So we analyze the data, the health sites by department. So now we have a large of the health centers located in the rest department. Now we analyze the health sites by type. So we have 46% of the health sites are private in Haiti. So the health sites by category. The number of health centers without beds in is high. So only 39% health sites have the ability to have a bed in the entire health system in Haiti. The consequences, okay, hospitalization is low in Haiti. So now we fit unsupervised machine learning. So we will perform a Kervens clustering, which consists in grouping data in several groups of common according to the similarities of Earth systems. After having determined the optimal number group of cluster K. So the K equal to 4. Now we have a map of the clusters. So you have the cluster 1 in red, the cluster 2 in blue, and the cluster 3 in green, and the cluster 4 in yellow. Descriptions of the cluster. So the description of the cluster 1. So in the cluster 1, we have 1,002 municipalities with by mean 4 generalist doctors, 2 or 4 lab technicians, 8 nurses,
all 0.43 plus a pharmacist. So in the cluster, I mean have public and dispensary sites. So I mean don't have electricity regular, ambulance regular, machine radio, running hospitalization and hospital. Now the discussion of the cluster 2. In the cluster 2 we have 2 municipalities with 2016-1, 17-1, the generalist doctor by me. 2050 is 7.8 lab technicians and 69 pharmacists. Okay, by me, we have private hospital, electricity, ambulance, machinery, afternoon. By me, don't have dispensary public. The cluster 2A3, we have generalist doctor. By me, 64 generalist doctors, 8 pharmacists. We have banking electricity, ambulance regular, machine radio, brotherhood, hospitalization services, and by me don't have public in hospital. The cluster 4, we have 12 generalist doctors by me. We don't have brotherhood, private, health sites, dispensary. And we don't have electricity regular, ambulance regular, machine radio, hospitalization, and hospital. Now we create the index of health access. So the index of health access it calculates a municipality's level of access to health in relation to the population. Now we create the IHA with the score and the IHA as under 0 and 1,000. Now we have a map of the index of access by level by municipalities in Haiti. Now we have the metropolitan zone with a concentrate with a high index of access in Haiti. Tchalins, merci pour une belle présentation de ça. Donc, des questions, nous pas hésiter à poser dans chacun. Et pour nous avoir 3 questions, pour nous poser et pour nous répondre. Si vous avez une question, pas hésiter à poser. Sur la diapositive, vous faites la différence, la catégorisation des institutions, hôpital, santé, dispensaire. Vous pouvez revenir sur ça? Oui. I will explain. Can you repeat the question? Mike, can you repeat the question? The question? Yeah. Pas poser la question. C'est juste une petite confusion. Non. Okay. Yeah. Oui. Okay. Vous avez la deuxième catégorie qui est hospitals. Yeah. Et la dernière qui est la troisième qui est Versailles et Versailles. Quelle différenciation hospital et Whitbed. Okay. Je ne les vois pas mutuellement. Excuse me. Yeah. Okay. So the dispensary is a health site. That's the c'est plus bas niveau. Des dispensaires c'est plus bas niveau unité et centre de santé. Et puis vous gagnez deuxième niveau qui c'est health site without bed. Ça veut dire c'est un dispensaire comment dit, mais en fait les mêmes qui plusieurs l'autre service là-dedans avec des séries de médecins qui ont spécialisation par exemple quand je comprends médecin ou qui ont un médecin spécialisé là-dedans, notamment un dispensaire qui juste prend premier charge. Non, je comprends, mais ce n'est pas la question que j'ai posée. Okay. La question que j'ai posée, c'est pourquoi vous considérez qu'un hôpital qui a des lits en général est mutuellement exclusif avec un healthcare ou un health site qui a des lits. Pour moi, un health site qui a des lits, c'est aussi un hôpital. Donc il y a une nuance que je ne comprends pas et qu'il faut clarifier. Okay. Il y a un hôpital gagné depuis l'autre service là-dedans, tant que service laboratoire,
service, oui, bon, service laboratoire que your site avec capable de la manière. D'accord. Si vous pouvez poser deuxième question, si vous voulez. N'hésitez pas à poser. Je sais. Ok, par rapport à quatre clusters, qui meilleur cluster qui a un plus bel index de accessibilité à la santé? Alors, c'est évidemment, et sans doute, c'est cluster 2 parce que, cluster 2, analyse of cluster 2. Okay. So, the cluster 2 have 1,000, il y a plus, il y a 71 médecins en moyenne dans le cluster 2A, contrairement avec le cluster 1, non seulement qui est populaire, certes, mais au capable de remarquer qu'il y a des zones, il y a des communes dans le cluster Sahel qui ne pas des professionnels de santé du tout. Et ça, il y a même dans tout le personnel, c'est à l'école. Nous avons là, il y a un pile médecins généralistes, un pile par moyenne. Pour chaque municipalité Sahel, donc, il est vraiment énorme quantité. Et surtout que par contre, c'est 2 municipalités seulement qui ont joint dans le cluster Sahel. C'est 2 communes de pays seulement qui sont dans le cluster et qui ont joint en moyenne, les 2 communes sur le moyenne, où joignent 71 médecins généralistes. Que bon, c'est évident là tout que dans le cluster Sahel, minimum médecins généralistes, c'est 100 médecins pour une municipalité. Donc c'est vraiment énorme, contrairement à ce qu'on a retenu dans le cluster. Mais c'est une équipe élevée. Si tu as fait comparaison, si tu as montré tout notre donc on est capable de gagner dans le cluster 1, mais que c'est une plus, c'est ça qui rend ça plus grave. C'est capable de retourner dans ma place. Par contre, ça, non seulement il y a 0 comme 1000, et puis il y a en moyenne 4, mais regardez bien pour elle. Cluster 1, c'est lui-même qui met toute municipalité dans une zone rurale. Donc c'est vraiment pas grave, mais c'est on investit dans le domaine de santé, c'est une des meilleures façons que nous sommes capables de faire, c'est investir dans un rural pour capable améliorer la vie de ça dans un temps. La deuxième colonne dans le tableau, c'est la déviation standard, c'est ça? Oui. Elle est énorme, la déviation standard. En fait, c'est juste pendant parce que c'est égal au nombre. C'est 2. En vrai, oui, on va dire pour ça tout. On va aller dans le cluster pour monter l'île et dans l'analyse cluster pour monter l'île. Cluster 2. Ça, c'est 2. Ok, c'est parce qu'il y a 2 municipalités et il y a Etidyan 100, là, il y a environ 52. Et l'oral, maximum, c'est 52, mais c'est 100, donc c'est au 2 seulement. Merci pour Tchalins. Je connais que vous avez tout pour ça pour expliquer le travail. Et je dis que si vous continuez comme ça, c'est que vous avez la vie devant avec le médecin. Profitez de lui et faites tout ce que vous êtes capable pour briller non seulement nationalement mais internationalement. Merci. Great. Thank you, Tchalins, for that wonderful presentation. So next up, we have Maickery. She is originally from Weiner and studying accounting. When she's not studying accounting, she's also a volunteer for an education nonprofit called Active. Okay? And so her 2 top reasons for doing this bootcamp is one, she wants to become a data analyst in 2020. And her second reason is because she has a lot of project ideas that include using data. So we're very excited to welcome Maickery to the stage. And ciao. Thank you, Morgan. Hold on. So I was 13 when I first got pregnant. So I was feeling sick and I didn't know what was happening to me. It was another older girl who told me that I was expecting a child.
since then, my ordeal began. My parents chased me from their home, and I was forced to stop school. So this is the story of Diana. She is now 20 years old, and she has 2 children. Who's first talked to you about sex? It was your mom, your father, a friend, or did you just Google it? My final project is on education, sex education for our children. A lot of children is aging, drop off school because of the premature or unwanted pregnancies. Some of them don't know the identity of the father because 40% of these pregnancies are due to rape and abuse section. For every 100 girls between the age of 15 and 19, 66 have at least one yearly pregnancy in Haiti under some effect, like yearly pregnancy, yearly marriage, etc. The problem. There are 3 big problems of that. Dropping out of school, majority of them don't come back to school after a pregnancy. Marginalization and perpetuation of women's low status and progress. These consequences of early pregnancy is the big problem that our project was to try to find a solution for. The audience is all young mothers, NGOs working with and for young people, especially women, corporate philanthropy. The data. I use the website of DHS program and OSHA. My methodology. Firstly, I do a word scrapping, a data cleaning, a data analysis that I found the case variables, and I do my conclusion. Okay, I think everybody knows that Haiti have 10 departments. So this plot shows West, Etidyan, and North are 3 who have most young people aged between 15 and 24 years old. Okay, you can. Thank you. We are going to begin with the subject, the real subject. Okay, the variables that I use is the percentage of youth who cannot read, who currently married, who have either been pregnant, etc. That with different age group like 15 and 19 years old, 15 and 24 years old, and 20 and 24 years old. Okay, my data set have 7,004 women who was interviewed, and like you can see it in the graph, the green bar represents the number of young who was interviewed. The blue dot, I can say, represent young who had sexual intercourse in the 12 months preceding the survey. And the last one, who is the first, young women who had a live birth in the 5 years preceding the survey. This plot shows you the level of each case variable for all age group. Like you can see it, all young, okay, exposed to media source is have the most level of early pregnancy. It's the same for
20 and 24 years old, 15 and 24 years old, and 15 and 19, 4 years old. What you can say? Okay. The four case factors that predominate across all age group is exposure to media. There's no parental control in Haiti. Use of contraceptive methods. The majority of adolescents are unaware or do not use contraceptive. Complete primary school education. Early pregnancy is 3 times higher among girls with no education, 27%, than among those with the high school education or above 9%. Wait, sorry, okay? It's why we can say in the conclusion. The solution. I think the Ministry of Education should interpret sex education as a specific course in the academic curriculum, not just for secondary school, but all 3 levels of formal education. It may include the expression and discussion of feeling of love, sexual practices, sexual and reproductive health, consent, and mutual respect. But what about the teenagers who are already mothers? An educational reintegration program should be set up for them. It's what I said, and it's what I think. Adolescent pregnancy is usually less a deliberate choice than a lack of choice. It is the consequence of little or no access to education, information, and healthcare. So I think we're supposed to take care of them. This is the link of the project repository. Thank you. Encore une fois, encore merci Maickery pour cette très bonne présentation. Comme nous disons, si nous avons des questions, pas hésiter à poser dans le plan. Nous venons à ta question. Très bel projet sur le CS avec sexuellement. Donc, moi, c'est son système qui a pour Haïti, de plein de questions. C'est parmi les questions, il y a qui a fait au niveau. Pas de questions, s'il vous plaît. Nous avons une question. Thank you, Maickery. Okay, so thank you. Patrick, one question. It's a very interesting subject, and that brings a million of questions, but I'm going to ask only one, don't worry. Les tableaux que vous avez montrés montrent qu'il y a chez les filles qui sont le plus touchées par le problème que vous avez présenté, ce sont les filles qui ont le plus accès aux sources de médias. Donc, lorsque vous dites sources de médias, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être toutes ces histoires sur Internet. La télévision, la radio. Ok, mais si je veux on parle de l'éducation sexuelle. Mais si je veux me faire l'avocat du diable, je pourrais vous dire, oui, mais ce sont celles qui ont accès aux réseaux sociaux qui ont le plus accès à l'éducation sexuelle finalement, parce qu'elles ont accès. Qu'est-ce qui vous permet de dire dans vos chiffres qu'il y a un lien de causalité entre le fait que je n'ai pas. Je vois les chiffres, hein, et ça interpelle. Mais qu'est-ce qui permet de dire qu'il y a un lien de causalité entre le fait que la plupart des filles qui sont touchées par le problème ont accès aux sources de médias? Conclusion, les sources de médias sont responsables, en tout cas partiellement, sont responsables du problème. C'est ce lien que j'ai du mal à voir. Merci beaucoup. Le lien de causalité qui existe, c'est par rapport au contrôle parental. Parce que quand on parle de médias, on ne parle pas seulement de radio, de télévision, on parle aussi des réseaux sociaux. Pour ce qui a trait à la télévision, par exemple, au préalable, avant, il fut un temps, il y avait des catégories de films qu'on passait tard le soir, aux environs de minuit ou de 11 heures. Actuellement, cette restriction n'existe plus. On passe toutes sortes de catégories de films à toute heure de la journée et les parents n'ont aucune restriction à ce qu'un enfant passe les 24 heures d'une journée devant une télé.
Donc, quand un enfant est devant la télé, et que puisque le sujet est tabou en Haïti, donc il y a certaines choses que cet enfant apprend qu'elle apprend à travers cette télévision, sans restriction, sans d'autres informations, sans complément d'information. Donc ça, c'est pour montrer le lien de causalité qui peut exister avec une télévision. Mais par rapport aux réseaux sociaux où tout le monde est libre d'afficher ce qu'ils veulent, où tout le monde est libre de se promouvoir corporellement, sexuellement et autres. Donc, un enfant de 10 ans, de 13 ans a un portable, un Android, et moi, en tant que parent, je n'ai aucun contrôle sur ce téléphone. Cet enfant regarde ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, comme il veut. Donc, les enfants sont toujours sujets à la reproduction. Un enfant apprend parce qu'il reproduit. Quand il voit quelque chose, il le reproduit. L'exemple de l'histoire de Diana que j'avais dit au début, elle avait 13 ans qu'elle est tombée enceinte. Elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Elle ne savait même pas qu'elle pouvait tomber enceinte par l'action sexuelle qu'elle a posée au préalable. Parce qu'elle a vu ça quelque part, elle l'a reproduit, elle a trouvé du plaisir dans l'action, mais elle ne savait pas qu'il y aurait une conséquence. Elle ne savait pas qu'elle aurait dû se protéger. Donc, certes, les médias sont utiles, mais ils sont utiles quand ils sont guidés. Ils sont utiles quand un parent est là pour mettre un contrôle. Donc, si on aide les enfants à les diriger dans l'utilisation des médias, comment les utiliser, donc je pense que quelque part, ce taux de grossesse précoce pourrait diminuer. Donc, c'est là que je pense qu'il y a existence de lien de causalité. Donc, on a des questions, on demande quand on joue une source de noyau, parce que comment on déjà dans ce slide là. Oui, dans ce slide 4 ou 5. Jouer une source de données est un vrai gros problème parce que il y a une entreprise ou une organisation qui travaille avec catégorie de cas, mais on pas prêt pour partager les données avec vous. Ou bien on va de manière finie, donc on va joindre des produits brûlés, des données brûlées. Par contre, DHS programme, de vous faire un request ou écrire ou le sujet en présentation là, raison qui donne besoin, ils vont accès à un lot de données sur ce site là, et on peut télécharger et on peut utiliser. Sauf restriction que fait, c'est qu'on ne peut pas partager les données avec le public. Merci beaucoup. Okay, thank you again, Maickery. So next up we have Davidson, Versailles. So Davidson is originally from Port-au-Prince. So aside from actually his love of computer science and studying that, he's also really into music, and he's actually a band manager, which I didn't know. So his main motivation for doing the bootcamp has really just been he has a lot of project ideas that utilize data, and we're actually really excited about his presentation because it's going to kind of combine both those talents, music and data. So welcome up, David. For the presentation. I will be present you my final project to Bootcamp Ayiti Analytics, and my project is based on YouTube video views. So, in this situation, everyone dreams of having a viral video on internet or social network. But how can we make it possible? YouTube is one of the most visited multimedia platforms in the world for viewing and sharing multimedia content. Therefore, we use it for data analysis and prediction. To realize this project, I had to use this methodology to get amazing results. For that, we use data to contain different information to channel YouTube and different entities like channel ID, country, category, etc.
according to the different picture we have analyzed, all of you mentioned the duration video, the video age, the tag age, and the challenge age. We can see that more your video is publishing a longer time, and more your video get a duration very small, your visualization is better. In relation to different multimedia contents, the most popular category is entertainment, music, and people. So you can see this on this graph. The United States is the country with the greatest viewing in the world. In relation to different analysis, we have the important feature to have more view on YouTube, and among its feature, the channel age, the video age, the duration, and the tag count is the more important. Compared to the previous slide, to have the feature important, we have created 3 models, and random forest scanning and XG boost to get prediction on the feature important, and these models are given amazing amazing accuracy, and the interval between its accuracy is very small. You can see it on this board. So, in conclusion of what we have just seen, we can see for get more viewing on YouTube, the type of feature is more important. The channel frequency, the video category, the title length, the tag length, and the publisher hours. And for suggestion for the stakeholder, when you have to share some video on YouTube, sometimes you have to try to get the best time to post your video. And you can see the time is 2 hours PM. And you can use some tag to have more, sometimes like official video, and you can use it, and the category of the video is very important, because some people have music, gaming, people, entertainment is more viewing on YouTube. And next. For this project, I have a lot of data, so I don't have the time to using all the data. But I think that for continuous this project, I will try to get more prediction about the more features that I have on my data set. And it's the link for the repository of this work. You can visit on GitHub, and I will thank you for thank you for all. Merci, des questions, nous pas hésiter à poser. Nous avons 3 questions en créole,
Moun ki gen question sur projet, ça nous a toujours posé. So, mais ouais, plus tout quand les soumettre repository, tout à l'heure, travailler avec ce sujet, ça tout le monde a fait. En plus, le langage sur les réseaux sociaux, toujours sur la vidéo, le projet, ça me semble assez intéressant. Pour terminer en question, la poser la créole. Est-ce qu'on est capable, avec Jonilyto, d'utiliser une vidéo pendant sur liste de Davidson, surtout, et dans les gens coréens? C'est vraiment estimatif de ça possible. Oui, possible, mais par contre. Can you repeat the question real quick? Est-ce qu'on a répondre à la question? Si on va attendre la réponse, on va poser la question plus fort. Oui. Est-ce qu'on est capable, avec Jonilyto, on est capable de voir qui est-ce que nos vidéos qu'on va mettre, est-ce que par une remontée? Yes, I have contacted them in Port-au-Prince to let them know that the sound has dropped off. So thank you everyone for your patience. This is one of the first virtual Capstone projects we're doing. And so there are sometimes a few technical quirks, but I've notified them that the sound has dropped off. En Haïti, comment ça t'a capable d'appliquer? Donc, nous créons contenu en Haïti, nous créons post sur YouTube, qui genre, moi je le sens capable. Nous prenons combien d'informations tout ça, est-ce que ça peut servir pour aider nous pour créer contenu en Haïti, positionner, poster et atteindre l'audience qu'on cherche? Oui, il est capable parce que normalement, si nous regardons dans ici à l'endroit. Là, c'est dans nos pays, on va mais comme États-Unis, c'est un niveau qui c'est ça fait que c'est complémentaire. Mais par contre, en Haïti, nous avons un problème qui nous avons un problème pour nous en Haïti qui fait que en pile channel nous avons un problème pour nous. C'est que nous ne pouvons pas permettre non vraiment monétiser channel en Haïti. Ça fait que il y a des données qui sont manquantes pour nous en Haïti, on peut faire prédiction. Yeah. So, guys, thank you again, Davidson. I think this is honestly one of my favorite projects, just because it was data that I hadn't previously worked with. But next up, we have Jonilyto, and he is actually so he in his spare time he writes poetry, and he studies computer science, and he also likes to read mythology. And so Jonilyto, I think he's a very interesting character in many ways, but we're very excited about his presentation next, which is about flight delays in Port-au-Prince. So please welcome Jonilyto. Hello everyone. My name is Jonilyto. So today I'm here for present my project thesis on Okay, my project is based on about prediction of flight delay. So that is a content number thing more about my project.
This is Chito. Chito is a CEO of a multinational company. He has to travel regularly. And the big problem, this man don't want to be late when he travel because time is money. He comes to me and say, what can I do for resolve this problem? So this project, I make it for this company owner, optimize flight delay. And the travelers, we want to know the best time to travel without a flight delay. So in my work, we found, no, here you can see a methodology about my work. So I do my work to predict a flight delay on per month, per day, per quarter, per company, and per time. With a machine learning, I predict when we got a flight delay. In this link, we found that the two complete project is where I scrap my data before make this project. This is the EDA about my project. EDA. Here you can see this graph show the total numbers of flight from each company. You can see Cubana made 109 flight, and JetBlue Airways made 4,080 flight, but that not mean it is a good student to make it better to be on time, I want to say next time. Here you can see a percent of flight delayed per company. Here, Air Century is the best, but Air Century don't make many flights per year. And the rest is JetBlue Airways. Despite all, you make 4,000 flights per year, but it got a 45% delay. This graph shows the number of flights per hour. We can see 9 o'clock and 12 got many flights. But next. In 8, 9, and 11 and 12 o'clock got many flight delays. Don't know why, but because yeah. Yeah. Okay. When we categorize per month, got many flights in June, July, and August, because the people are in vacation. Many people want to travel for way back to home. Don't know. Next. For the month for Pierre, we can see clearly that June is the best month about flight delay. Followed by July and August. When we categorize by quarter, like I said here, in the third quarter, many flights do. But it's the same because got many travel. When we say travel, say delay too. That is a matrix of confusion when to predict when we got when my rock is true and when my rock is false. This table shows the percent per order of each company. As we can see, Air Century and IT Sunrise is the best student about on time.
And JetBlue, that's JetBlue. JetBlue and the other company got many factories. Thanks, you will see my project on this name. Ok, merci Jonilyto pour la présentation ça. Donc, on a plein de questions. Moi qui aime projet ça, moi qui aime connaître plus comment réaliser projet ça. Moi qui aime des questions qui ont qu'à aller soit pour un avion, parce qu'on connaît que ça qui arrive que vous parlez pour opération en Haïti, mais on parle que dîner fait, là, il est arrivé. Donc, j'ai le projet ça, c'est les Haïti. Pas hésiter à poser des questions. Si vous avez des questions en plus, on va créer 3 questions. Si pas bien, donc on passe à une autre question. Pierre, Patrice, bonne question. C'est nous, mais moi, c'est un champ qui nous a moins évolué. Moi, beaucoup d'informations par rapport à mon personne, mais pour travailler haïtien, c'est sûr que c'est graphique, mais on va bien même analyser ça sur travail haïtien, juste pour comparer. On est spécialiste et mettez en question. Le fait que donner en analyse pas si tellement facile pour trouver. Il fait presque qu'on se met à chercher gratter données sur le page de nous, pas qu'à faire pour Haïti en général. Mais le fait que pas qu'à faire une donnée, c'est fait en commencement pour Ouest, en attendant, jusqu'à ce que nous ayons de vraies bases de données, de vraies datasets pour faire plus sur ça toujours. Alors, dernière petite question. Est-ce que vous avez l'autre information cause de délai qui a fait des vidéos avoir des conclusions qui poussent par rapport à ça? Bon, pas vraiment parce que sur page Maickery, c'est seulement heure de départ, heure d'arrivée au bail, période où fait à tout, c'est nous avons mis en corrélation l'autre c'est avec pour l'instant pour faire la question à optimiser oui bon tout ça pour pas qu'à jeune ça fait pas fait plus Donc, question sur ça demande comment calculer le délai sur compagnie si par mois, si par jour, soit pour chaque vol, comment calculer le délai pour calculer le délai en plusieurs catégories fait par mois, c'est ensemble de toutes vol qui fait et puis on fait somme et puis on fait protection sur toutes les calculs là et puis on fait par jour tout négatif mais non jour mais combien de vol qui fait et puis on regarde combien quand tu supposé aller à et puis le rivière on fait différence entre eux-mêmes et ça donne si vous êtes à 0 c'est que on time la 0 à l'heure si vous supérieur à 0 ça veut dire en retard on s'attend si pour inférieur à 0 ça veut dire vous devez attends mais ça veut dire vous devez trop tôt. Okay, d'accord. I have one question too. Jonilyto, how long did it take for you to do this whole project? Bon, c'est environ 4 jours. Une petite question rapide. Est-ce qu'on a tourné sous premier tableau qui vient et comparaison des délais par aéroport? Non, par compagnie. C'est celui-là. Peut-être une petite suggestion, je me trompe peut-être, et ça serait de trouver une forme de normalisation de ces données, parce qu'on ne peut pas comparer une compagnie qui a 30 vols par an à une compagnie qui a 4000 vols par an. Oui, c'est comme le Covid, c'est-à-dire si je teste 10 millions d'Haïtiens, Haïti devient le pays de la planète qui a le plus de cas. Mais ça ne veut pas dire grand-chose, vous voyez. Donc peut-être essayer de trouver un indicateur qui permet de normaliser ces données pour qu'elles soient vraiment comparables. Oui, j'avais dit, moi poser un point sur ce que M. a dit. J'avais dit ça. Il y a certaines compagnies qui ont beaucoup de retard. Pourtant, ils n'ont pas fait beaucoup de vols. Cependant, JetBlue, avec un total de 417 vols, de gaspillage avec plus de 45% de retard. Et sont suivis de Sunrise, qui a fait 1854 vols, mais regarde son score, c'est 419. J'ai fait ça en fonction de la quantité de vols qu'ils ont fait. Donc, c'est bien. Donc, moi, c'est façon de dire un peu qui a bon mieux score, c'est normalisé parce que donner parce que même genre. Donc, moi, c'est parce que vous faites un 4 jours, parce que si vous collectez plus d'informations, vous venez plus de cas pour le projet, et nous te remercions pour la présentation.
Great. We want to switch back to talk about our partners. Yeah. Yeah, so we're gonna have, so yeah, next up for a short, for our intermission for the students, give them a little bit of break. We have one of our partners, Ezzy, he's gonna come up and do a short little, yeah, just to say a few words. Patrick? Yeah, please. Patrick Atier. J'étais en train de bavarder avec mon collègue d'à côté. Oh non, non, he's at the end. English, French, or Creole, right? Whichever language you prefer. So French, Creole, English, as you wish. Okay. Bien, je vais être très rapide, hein. Je n'ai pas grand-chose de préparé. Je voudrais d'abord remercier Ayiti Analytics pour le travail qu'ils ont fait avec vous, avec tous les participants à ce bootcamp. Ça n'a pas été facile parce qu'on a eu du LOC et du Covid à gérer la même année. Donc, c'est presque une année, je veux dire, entièrement difficile à gérer. Mais vous êtes arrivés jusqu'au bout. Et donc, je voudrais féliciter tous les participants, remercier les sponsors, les partenaires, Sunrise qui est ici présent, Digicel, bien sûr, qui a hébergé ce bootcamp, qui a vraiment été un excellent partenaire aussi. Je voudrais féliciter donc, tous ceux qui ont été jusqu'au bout. Je sais que c'est beaucoup de travail. On a été heureux d'apprendre ce matin, je crois que Morgane et Castelline sont au courant que 2 d'entre vous ont été admis pour faire un master en France sur une formation entièrement en ligne en intelligence artificielle et big data. Donc, intelligence artificielle pour big data. Et donc avec une demi-bourse pour cette formation qui est entièrement en ligne, donc ils n'ont pas besoin de partir là-bas. C'est un diplôme européen, une norme européenne organisée par un partenaire d'Haïti qui est avec nous depuis longtemps, Serge Miranda, je crois que tu le connais probablement, si tu étais à la faculté des sciences. Donc voilà, on a été très heureux d'apprendre ça. Donc ça rentre vraiment dans le cadre de ce qu'on essaie de faire, d'essayer d'amener des compétences dans ces domaines qu'on appelle aujourd'hui des domaines de pointe, le data science, l'intelligence artificielle, le blockchain, etc. On a actuellement 10 jeunes filles qui sont en train de suivre un bootcamp sur le blockchain qui va durer entre 4 et 6 mois, stage inclus. Donc un peu comme le vôtre aussi, mais ça va être entièrement en ligne pour des raisons évidentes. Donc on essaie un maximum de pousser ça. Donc ce qu'on a fait avec Ayiti Analytics est tout à fait en phase avec ce qu'on essaye de faire. La difficulté maintenant, c'est de l'intégrer de manière à ce qu'il soit reproductible et qu'on puisse le faire chaque année, pas seulement pour un groupe de participants. Donc on est en train de travailler là-dessus maintenant, de manière à ce que ce bootcamp existe en Haïti sur une base régulière et puisse toucher encore plus de monde à l'avenir. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais remercier Ayiti Analytics, Castelline, je crois, qui est à l'extérieur, tous les jeunes qui sont là, et à nouveau les sponsors, Sunrise, Digicel et ceux que je n'ai pas mentionnés. Voilà, encore un grand merci. Oh, thank you, Patrick. So next up, we're going to be sharing a short video that we produced for Bootcamp students. And then next up, we'll have another student presentation. Left click. I think it's Isabel's first time on Mac. If not, Morgan, I can play it from my device. Would that be easier? We're here. Or it might be easier from your device, Kathleen, if you want to share. Yeah, I'll show you. Play it from here instead. 1 second, everyone. All right. A short highlight reel featuring some of our students from the program. Moi, les gens pour chose, mon diplôme en sciences informatiques, Jeudy. Pour un data science, c'est collecter, traiter et analyser les données et présenter de façon que nous comprenions.
Moi, c'est Max avec Jacob. Pour moi, data science, c'est une science qui permet d'étudier les données. Il y a des méthodes mathématiques, statistiques et autres qui permettent que vous étudiez les données, vous traitez les données, vous étudiez les formes qui permettent que vous atteignez des résultats. Moi, c'est Chelsea Dalcide, une future data scientist grâce à Bootcamp Ayiti Analytics et organisé. Data science, c'est une étude qui fait sur des analyses de données grâce avec mathématiques et technologies. Moi, j'ai participé dans le Bootcamp Ayiti Analytics. Pour moi, data science, c'est un domaine complètement inaccessible. Et grâce à Ayiti Analytics, moi, apprendre qui ça data science est vraiment. Et moi, apprendre le langage de programmation, moi, faire un peu de statistiques, moi, faire machine learning. Et moi, je viens comprendre que data science, c'est un domaine qui est accessible. Après Bootcamp, moi, compter et persévérer dans le domaine et deep learning, artificial intelligence, et pour être capable de gagner plus de skills et puis pour toucher moi tout dans le domaine et technologie en Haïti. Pour moi, c'est une belle expérience. Parce que moi, apprendre un pile bagaille de nouveau, moi, perfectionner, ça me déconne déjà, et puis moi, rencontrer un pile monde. Dans 5 ans, par rapport à ça que moi, j'ai appris dans le bootcamp, moi, je pense que je plus confiance sur le marché de travail là, et que ça pouvait vraiment pile nouveau opportunité. Moi, les gens pour chose, mon diplôme en sciences informatiques, Jeudy, pour une data science et Thank you. And now we'll proceed with the remaining presentation. 4 more presentations left, and we encourage everyone to ask questions. You can ask them via the chat, and then as they come up, I'll send them to our host to ask the questions. So thank you, everyone. Okay, so next up we have Gregory, and actually I've never actually had to say your last name before, Gregory. Finisha? Fishina. Okay, so we next up have Gregory, and so he's actually a graduate of CPPA 2018. So he's an economist and statistician. So Gregory's in here to make the big money. That's his like #1 motivating factor. But he also wants to be a data entrepreneur. So we're really excited about that, and so we hope we can continue working with Gregory so we can build all these cool data businesses with us in Haiti. So please welcome Gregory. Okay, good evening. So my project is about forecasting US gold exchange rate in Haiti right now. So it came up to me, it's a pretty weird story actually. I needed some money and I needed to borrow some money from a friend of mine. I went to him and he insisted on lending it to me in US dollars and said that I had to give it back to him in US dollars as well. So I completely understood it's because of the US dollars spiking in goods, the price of US dollars spiking in goods that get people worried. So I decided to make a project to solve this problem. You may have a sneak peek on the plan that I'm going to present to you. So I think you're done, we don't have much time. Next. Okay, so the exchange rate is unstable. This is no news to anybody. Constant worries are in the head of everybody on the other hand. So the first and major step to implement a solution is to analyze the time series, that is the exchange rates, and informational anticipation. And I had, you may go to the next slide, please, thank you. I had a methodology that is economics based, but the approach was data scientific. So the model I'm going to use is a VAR model. It's an economic, very popular economic type model. And I use a similar study released by the IMF to actually select traditional features that would explain the fluctuations of the exchange rate. Please, next. So the data sources for 80 Open Data's website, IMF, the World Bank, BRH, and the Census Bureau of the USA. You can see here we have between parentheses the name of the variables we've used for computation, but the actual names are actually the exchange rate, inflation rates,
Receive remittances, it is exports and imports from the USA, of course, debarkments and embarkments from and to regular flights incoming in the Tchalins airport. Please next. So the USA is the first and main partner of Haiti. So 76% of Haiti's production is attributable to international trade, and of these, 84% of Haiti's exports go to the USA, and 20.7% of Haiti's imports are from the USA. Actually, next slide, please. Thank you. We are actually we think that the public and economic policies that are implemented in Haiti may have an actual effect on how the exchange rate varies. For example, under Maickery and Evans poll, in 8 months, the exchange rate increased by 28.57%. 2 years later, it increased by 6.35%. You can see the difference here. This is very large compared to this. And from January 2018 to today, the exchange rate actually increased by 79%. This is very huge, actually. So next, please. We're going to see, you may go to the next slide, we're going to see the factors, economic and non-economic factors that actually can influence the exchange rate. Next slide, please. First factor is the inflation. As the exchange rate is actually rising, you can see the inflation rate are doing the same thing. So they are very closely related together. So you may go to the next slide if there's any question. Well, about the exports and the imports to the USA, they actually influence the exchange rates as well. Because the exports bring dollars in Haiti. And with these dollars, instead of using them for financing national production, we use them to finance, next slide, to finance the imports from the USA, which is really bad for us, actually. And we may also see that the exchange rate is not varying accordingly to the imports from the USA. Next slide. And remittances from abroad seem to be used for supporting shocks that are produced by the inflation in the economy. And of course, it might be helping against inflation in the short term, but in the long term, it may become a source of inflation. Next. We have also the flights. So we've considered this in the data, the barking and embarking flights, on board flights, of course. We could see that there were more percentages coming in July of every year. And there are more, next slide please, there are more percentages, this is a seasonality, there are more percentages going on board flights in August. Next slide. Next, please. Okay, so we're about to forecast the exchange rate. Next. Can you go a bit faster, please? Thank you. We have two models. We have estimated two models. And what the first model accounts for other factors, while the second model, next slide, account only as rejected the flights data for the estimation. The first model, you can see these are the actual rate of this, and these are the forecasts. They are pretty close actually, but let's go to the next slide to see the second model. Okay, on the next slide, you can see that the predictions are closer to the actual rates. So this model is better. We say that we're going to keep this model. Next. Okay, these are both the models. You can see that they are they underestimate actually the exchange rate. It's because there might be other factors influencing the exchange rate, but we can still keep the next model, the second model. Next. Okay, in conclusion, the problem was that the exchange rate was fluctuating uncontrollably, and we needed economic factors as well as non-economic factors. We built two models, and then we discovered that maybe some major agents in the economy were probably meddling with the market forces. This is not good for any of us, and we're going to see that in the recommendations. Recommendations for private sector, we need you to acknowledge that you are part of the system, which is the Haitian economy. So you have to understand, try to understand it, so we don't fail and go to bankruptcy. And you have to trust data scientists and economists and statisticians with your data, be more open, share it, so we can work with them. Next slide.
to the state. We are saying that we're expecting a drop according to our second model. I'm almost done. So, but this may not happen as well. But also the state BRH, Ministère du Commerce should probably monitor social and commercial variables more closely and accordingly implement more strict regulations. So we're living in a capitalist country, of course, but laissez-faire won't be advantageous to any of us. Next, and we're done. So to the average consumers, entrepreneurs, and small and medium enterprises, we are giving you some provisory and alleviating palliative measures. Instead of saving, you could start hoarding. And of course, you may acquire funds from the BRH, but well, it will depend on your trust to this sector. And finally, to the other classes of entrepreneurs, we would advise you to get into the exchange rate business by selling or lending, like my friend did it with me, with a price that is a little less than the banks. Next. Okay, thank you, everybody. This was all for today. Merci, Virginia, pour la présentation. Sur comment nous agir et la question qui est assez importante sur une période de donc tout le monde qui a des questions sur le sujet ça, donc c'est pour la poser. Donc qui pique vos challenges dans le projet ça? Bon, pour moi, dans le projet ça, pique vos challenges là, c'était Jeudy. Tout le monde connaît que pas gagner données pratiquement inexistantes en Haïti. Donc, nous essayons d'aller sur plusieurs sites, même donner importation et exportation haïtienne, c'est sur un site américain que nous rejoignons. Donc, ça veut dire que pour nous capables de servir avec importation d'Haïti qui vient des États-Unis, nous sommes obligés d'aller sur Census Bureau, site Census Bureau pour nous être capables de faire importation que les États-Unis fait de Haïti et vice versa pour exporter. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ça qui est le plus challenge. Parce qu'une fois qu'on data scientist, il y a des données dans le même cas fait n'importe quoi avec. D'autres questions? Other questions? Ok. C'est peut-être une question stupide. Hein? Bon, il y a un facteur qui ne peut pas apparaître dans les variables que vous avez pris en compte, c'est la corruption. Donc, je ne veux pas tomber dans le débat de la corruption, mais est-ce que ce n'est pas, je dirais, rationnellement, scientifiquement, un facteur qui a un impact, corruption pour dire et gouvernance, qui a un impact direct sur le projet? Effectivement, je suis d'accord. Est-ce que pour qu'à une slide comme débat de public and economic effects? Let's go back. Go. Back. Just go back. Let me go back. Là, il fait ma chose. Presque dans le commencement. Yeah, so c'est là que en fait j'en avais parlé ici. J'ai essayé de faire une comparaison. En fait, je n'ai pas les variables sur la corruption ou bien les crises et tout ça. Mais j'ai essayé de faire une comparaison pour essayer de voir quand il y avait M. Charles Castel à BRH et il y avait Martelly et Evanspaul. Voilà comment ça avait varié. Donc, c'est vrai que c'était un taux alarmant, un pourcentage alarmant. Mais on ne s'attendait pas que ça allait varier dans une telle proportion. Vous pouvez voir que pendant 2 ans, c'est resté à 6,35%. Donc là, maintenant, on se demande où est passée la gouvernance carrément. Hein, parce que là, de 2018 à aujourd'hui, de janvier 2018 à aujourd'hui, ça a augmenté de 79%. C'est-à-dire le changement qu'on a observé là, de 67 gouttes et plus à 120 gouttes et plus aujourd'hui. Quand on fait le calcul, c'est carrément 79% en 2,5 ans. Donc, c'est-à-dire qu'il y a forcément un effet des économies, en fait, des politiques publiques et économiques. Qui est responsable d'implémenter les politiques économiques? C'est la BRH. Mais finalement, qu'est-ce que la BRH a fait? Bon, je ne vais pas accuser la BRH, je ne fais pas de politique, mais on va carrément poser la question à la BRH, au gouverneur, aux fonctionnaires, on va leur demander, mais quelle politique économique est-ce que vous avez essayé d'implémenter carrément? Hein? Qu'est-ce que vous avez essayé d'implémenter comme politique économique pour stopper cette évolution? Parce que là, on est à 79% en 2,5 ans. Et ça continue d'augmenter. Donc, côté politique publique également, qu'est-ce que le ministère des Finances a fait? Donc, vous avez fait quoi pour stopper ça ou bien pour le ralentir? De nos jours encore, ça continue à augmenter. Donc, je pense que quand on parle de corruption,
moi, je n'ai pas pu évaluer personnellement dans mon étude l'aspect corruption, l'aspect crise, tout ça. J'ai carrément essayé, mais je n'ai pas trouvé vraiment de données là-dessus. Mais les données que j'ai trouvées montrent qu'il y a eu, eh bien, en 2,5 ans, 79%, c'est exagéré. Et en plus, si ça ralentissait, on aurait pu comprendre. Mais ça continue encore à augmenter, on ne sait pas où ça va se stopper. Et ça, ce sont des chiffres, pratiquement, je dirais presque, qui n'ont rien à voir avec des variables objectives que vous avez, dont vous avez parlé tout à l'heure. Il y a un pourcentage d'irrationnel qui cause ça aussi, qui est très difficile à modéliser, je crois. Exactement. Et c'est pourquoi j'ai parlé de crise. Parce que c'est peut-être pas le bon mot, mais vous voyez. Oui, justement. J'ai également parlé de crise parce que dans un pays en crise également, il y a des agents qui essaient d'anticiper et puis qui essaient aussi de fixer leur prix. Donc tout ça, ça peut influencer. Mais en même temps, c'est l'État central qui est quand même responsable de réguler tout ça, de réguler les marchés. Donc ça veut dire quand il y a quelque chose comme un déséquilibre sur un marché, donc l'État ne va pas intervenir systématiquement, mais il doit quand même intervenir dans une certaine mesure pour corriger le déséquilibre. Et automatiquement, bon, certainement, on va avoir, dans un court terme, on va avoir un changement, mais dans le long terme, il va y avoir un autre déséquilibre que l'État doit encore essayer de parer à ça. Donc, moi, je vous remercie beaucoup. Donc, c'est encore l'organisation. D'accord. So we're going to be switching up our previous order. So I'm going to go back. We're switching. Chelsea's going to be presenting last. Next up is John Franco. So just a quick introduction of John Franco. So he's actually a graduate of one of our partners, ESI. And so goes to computer science, and he sees a lot of opportunities of applying data analytics. And so today's his topic is going to be actually talking about professional futures in Haiti and basically using data from LinkedIn. So I'll leave him to tell the rest. Thank you. Hi everyone. As far as I can remember, I always have a great interest, great passion about technology and everything computer related. That's led me desire to do a study in computer science. But also, I did have great interest about mathematics, and mathematics is so far really important to learn computer science. I didn't have enough information about the field of study I want to study. That's why he has a great program in Haiti. The system integration Haiti doesn't provide real orientation professional to students in order to have a general view before choosing the field of study. That's why I want to do a study in that way. I take a different approach in my project by exploring different background professional in Haiti. Is the base of content for my project. Next. I start with a question. Why do I just struggle in this job strategy? Do I go to course such as high competition, ladder education, and so on? But we can assume that lack of opportunity is the principal cause of the struggle of graduate to work.
have opportunity in that field. Next, here's two questions you can get from my discussion on my project. We can say what kind of opportunities we can really have by doing a study. Also, what kind of skills we can get it will be important to acquire before doing a study. Also, what kind of skill will be important to acquire to work in this particular domain. I decided to scrap LinkedIn. Next. So the data has been acquired from LinkedIn. LinkedIn is a great for professional social networking and also great for job searches. That's why it's really important to well present your profile in LinkedIn. So from LinkedIn, I built an asset that provides information from 1,093 random profiles. There are some includes information about the experience and intuition, the degrees, certificates, and other information obtained in different skills obtained. Next. So the first part, it's about categories the different information and also the different skills. So I categorize this information in business administration, everything related to management, and also accounting, but also social science, everything related to philosophy, anthropology and education, technology, engineering, natural sciences, health science, and art and all. I've got the different skills in analysis and research, communication, creativity, education, information, leadership and management, medicine and healthcare, technical and information skills. Next. So my goal, my project is to provide some insight from these features, and also to by using clustering method to identify a group of similar profiles collected. Next. This is the result I get. From this graph, we can see most of the fields are categorized either leadership and management or technical and information skills. Next. Here's a result about the background education. We can see on this pie chart, most of the profiles have a bachelor and other profiles have a master. And we can see from this graph also the most of the profiles have either a social sciences education or business administration. The other have a technology also have a great percentage. Next. So I use the counting clustering method to identify 5 groups of profiles. This tells also how many profiles I have in each group of profile. Next. So here's the result I get from the different cluster or different group of profiles. Group 1 is about profiles that have a background education in business administration. Everything related in business administration. We can see most of these profiles have education, different skills about leadership and management. And also, we can see most of these profiles have a bachelor's degree. Next. From this graph, we can see all the distribution of the different skills, of the different background education, and also the background, the degree of the different profiles from group 2. This group, most of the profiles have everything related to STEM, engineering, science, science, and natural science. Next. Group 3 is everyone profiles that have a social background education in social sciences. They have an experience of 6 years. We can see most of these people have a bachelor's degree also, but also we can see in each group of all, leadership and management and technical information skills are really a lot of really have a great percentage. Next. Group profile 4 categorization that people in high school or some profiles I wasn't able to categorize. From the far we can see a lot of people have a leadership and management from category of skills and technical information skills. Next.
The group profile 5 is people who have a background education related to technology, information technology. Most of the people have a category of skill related to technical and information skills. Most of the people also have a bachelor, but you can see there are also a lot of profiles that have a master degree. Next. So here's a wider chart that shows the repetition of the different group of profiles in function of the categories of education. Group profile, business profile, and so on. Next, this wider chart also shows the repetition of the different group profiles in function of the categories of skills. Next. So after that, we are able to understand the distribution of the different features. By using the clustering method, we are able to segment the different profiles into similar groups, 5 distinct groups of profiles. The engine that can use my study is graduate high school student. We'll be able to use this study to obtain information of the most demanded study fields. Undergraduate student to get information whether or not a graduate degree or master degree to get more opportunities in the field of study. Next. So here is some future work I can make later. So I can use NLP, natural language recognition, to extract more specific information from the skills and experiences, and highlight the more frequent specific skills and experiences by using workload visualization technique. We assume also that the categories I made, it can be better way to categorize the different profiles about the education, or also categorize the different skills they have. Next, here's my link on my GitHub, to my project. Next. All right, thank you. Here's the information I have. Donc, quand on va avancer, pas tellement avec la question, la seule question à trouver maintenant, donc, à part de projet, ça, donc, comment on va choisir le projet pour étudier en fonction de l'éducation et des skills, chaque type d'éducation côté, ça, quand il doit choisir, donc, pour le métier de qui ça va faire dans la vie. Dans une question, s'il vous plaît, on va avoir une seule question parce que dans l'avancée sur nous, s'il vous plaît, poser une question. Si vous voulez une question, notre webinaire va dans live là. Pas une question, comme là, on va avancer dans le passage. Demandons est-ce que les différences entre Jonilyto, parce qu'on parle des années étudiantes, ok. Donc, première différence, c'est que effectivement sur LinkedIn, donc, et LinkedIn, c'est ça que je ne vais pas trouver l'information sur Jonilyto. En général, donc, je ne vais pas trouver l'information sur Jonilyto, je ne pas seulement inspiration, skills que je gagne intermédiaire sur LinkedIn et différents backgrounds d'éducation que je gagne sur LinkedIn. Ok, merci. Donc, comme Bozor, très bonne présentation. Donc, comme futur, pour nous faire une opinion, c'est un bon exemple de comment, avec texte, c'est donné assez intéressant pour présenter au meilleur profil de groupe. Donc, continuez sur le même lancé, moi vraiment excité pour le prochain webinaire avec les opinions. Merci beaucoup. Merci. Okay, so thank you, Rejwenn. So next up, we have Jonilyto. She's also a 2018 graduate in computer science, and I'm going to probably get this word wrong. But Chelsea's coming to us again, background in computer science, and she's also really interested in just applying data in just various aspects. But her whole goal of doing this program is she wants to become a leader in technology. And we're really excited for her to join us and do a presentation on potentially how you can select a new city to live in. Thank you. Hi everyone. My project is based on a new social life. That is about a young man. He would
school for people who wish to leave their country to live in Illinois. So for our data acquisition, we doing work scrapping. We get many data sets from range, population, crimes, city, and so on. So, next. For the methodology, we understand our business problem. We're doing an approach analytic. We doing data requirement, the data collection, and we understand our data set, and we prepare it. So we're doing a modeling, machine learning. We're using a machine learning unsupervised. Okay. This was shown the murder by region in each region. So we can see the total of the murder in average. So the region we have the most murder is Northern Cook. This was shown the average of sexual hours assault by region. We can see the region who have the most crime, the most sexual assault, it's Northern Cook again. Okay. And for the aggravated assault rate, we have the Southern who have the most aggravated assault by region. Next, for the motor vehicle theft, and average we have Northern Cook who have the most motor vehicle theft. Here we have the crime by county, but this is the burglary. The country who have the most burglary is the Cook country. This graph showing the most, the bar with the high, and here the region who have the less burglary is Woodford country. So next, the county who have the most aggravated assault, we have Cook County again, and the less is Anderson County. So next, the county who have the most aggravated rate is the Cass County, and the less is Anderson County. And the county who have the most larceny theft is Cook County, and the less is Alexander County. This graph showing that while the salary the person who live in Illinois, he will pay his hours much more than other people who have a salary less. So you can see the bar here. Next step. Here, this graph shows the price, the city who have the price house high. So the city who have the price house very high is River Forest in Illinois. Next step. This graph shows the price low in each city in Illinois. So the less is Wilsonville, LA. Next step. And this is the graph who shown us the city in Illinois who have the smaller range. So the city who pay their employers less is Virginia, LA. The next step is the city who pay the employer with a price very high. So this is the Wayne, LA. So the salary is very high in this city, Wayne, LA. So next step. This is a map who shows all our venues in Illinois, like church, restaurant, etc.
So this thread whose blue is the name of the city in Illinois. So, next step. This is the map who shown more venues in Illinois. Next, okay, this is our conclusion. After our analysis, we noticed that the city of Illinois, that as the chapter arrows price is Wilson, LA, from where we can notice that people will be able to settle more easily since the house prices are at less than $1,400. Sorry. Whether the person has an adequate salary or not will be able to enter the city, which will be easier for him to find an house and his other usual place in his previous city so that he can start a new life. So next step, after we doing all these things, we can compare the salary of each city in Illinois according to our analysis. The city with the higher salary, which is LA. So we recommend everyone who wants to go live at Illinois to go in the city Wayne because he have the most salary. So for our future work, we're doing a clustering for showing the average of the city by the salary. Thank you. Merci pour cette présentation. Maintenant, laissez pas les questions. Yo, mon demande pour mon chat là, qui vélo de carré recommandé pour être carré moins inscrit. Okay. So our dataset, désolé. Dataset nous t'ai gagné, c'était sur par county. Pour Clignot, c'était par quantité et pas par city. Mais pour county, on m'a recommandé no. Yeah. Ma recommande par county et pas nous directement du city parce que nous pas de dataset par city, c'était par région. Par région, désolé. Par région, donc ma recommande de Central. County Central, ma recommande. Avec vos questions? Non, c'est juste une petite suggestion. Je trouve ce projet très intéressant, mais il n'est pas encore facilement utilisable par l'utilisateur lambda. Peut-être une application intéressante que vous pourriez faire sur la base de ce que vous avez fait déjà, ce serait d'avoir une interface web sur laquelle on pourrait avoir la liste des critères, le crime, les salaires, le housing et tout ça, permettant à l'utilisateur d'affecter des poids à chacun des critères en fonction de sa priorité. Moi, si je suis un ingénieur qui touche $500 000 à New York, je n'ai pas de problème de salaire, je sais que je trouverai un job, je serai bien payé là-bas aussi. Ce n'est pas mon critère favori, c'est peut-être le crime, par exemple, je ne sais pas. Donc, avoir une petite interface web, et maintenant, cette interface web va chercher pour une région, pour un État américain donné, je prends les États-Unis parce que les données sont là aux États-Unis, il y en a plein, même la quantité de rats qui circulent dans les égouts, vous allez les trouver aux États-Unis. Donc, et d'avoir une application rapide où je peux mettre mes critères et je vois dans quelle ville je peux en fonction des poids que je mets dans mes critères et mettre voilà la ville la plus intéressante pour tel État. Donc c'est juste la suite de ce que vous avez fait. Ça serait vraiment une application. Et là, ça serait utilisable partout. Et pourquoi pas réplicable peut-être à d'autres pays après. C'est OK, le bon questionnaire, donc la place est active. Merci. Merci à vous. Next, I'll give you a quick introduction.
eager to present. So just to give a quick introduction for Max, he's originally from Versailles, IT, and he's currently studying computer science. Aside from his academic studies in computer science, he also likes to write short stories. So let's go on a short story with Max. Thank you again. Good afternoon. My name is Max, and today I'm going to present my final project for the Ayiti Analytics Bootcamp. First of all, I want to take a moment to thank the initiators of this program, the teachers, and the sponsors. Thank you, all of you. My project was about the institutions, technical or university that provide a post-secondary education in Haiti. The main goal was to group them by field, by specialty, by type of diploma, and by commune. And to do so, I had to get the data to work with. And I used the website jobpal.com, a website where you can find job offers and also where you can promote your institution. And I used a method called web scraping to get this data. Next slide. This is how the data look on the website. And just like I just stated, to get this data, I used the method called web scraping in order to retrieve this data. Next slide. After retrieving this data, I had to clean them in order to put them in a way that they can be used. And after the cleaning part, this is how my final website look like. Next slide, please. And our first figure is about the field from the most common to the last one. And right here, we can see that management, accounting, building trades, computer science, medical profession, etc. are the most common by field. Next slide, please. And this chart above that we just saw show the field from the most repeated one to the last one, just like we just said it. And right here we have the 5 most repeated one with the number of field for each of them. Next slide, please. Right here we have the 20 specialties from the most common to the last one: accounting, nursing, in computer technology management, secretariat, and so on, are the top specialties from the most common to the last one. Next slide. Right? And right here, we have a chart that explains the type of diploma from the most common to the last one. We have technical, license, diploma, certificate, and master one. And this is a visualization of the type of diploma with a number of 506. Technical is the most repeated one, just followed by license, 20 on 326, diploma 240, certificate 126, and master. For master one, we just got 13 type of thing. Next slide, please. Right here, we explain every type of diploma by commune. For the technical diploma, for the prince, Cap-Haïtien, Kai, and Tabor are the commune that have the most technical diploma. And for certificate, also we have Port-au-Prince, Jeudy, Delma, Quadruquet, and Cap-Haïtien for the commune that have the most certificate. Next slide, please. And right here, for diploma and license, and Port-au-Prince is also our winner, Delma, and just followed by Delma and Cap-Haïtien. Right here for license, we also have Port-au-Prince, Jacmel, Delma, and Cap-Haïtien. And finally, for the type of diploma, master, we have 3 common with 3 master. We have Tabor, Port-au-Prince, and Inch, and they are followed by Cap-Haïtien, Kai,
Jacmel, and Weiner. Next slide. Right here, we have a tableau that explains the number of institutions by commune, the population by commune for the year of 2015, and the relation between institution and population. And right here, we have a map. We have a map that shows the commune. In red, we have the commune that have at least one institution, and in green, we have the commune that doesn't have any institution at all. And unfortunately, over 145 communes in Haiti, only 26.20% have at least one institution. Next slide, please. And as conclusion, this project helped us to have a better idea of on which field and specialties the institution in Haiti offered. And this also could help a student to choose in what field or specialty he or she wants to get involved in. And also, if an NGO wants to build a new institution in the country, they will have a better idea on what commune they can build that new institution. Thank you. Thank you for listening to me. If you have questions, I'll take them and I'll do my best to answer. Merci pour si belle présentation ça que vous faites. Nous parlons de tout auditoire là, si des questions à me poser là, c'est pour capsuler manifestation Facebook live. So, Zoom, pas hésiter à poser des questions, même en étant à manquer nous secrétaire pour une seule question. On vient pour faire donner par rapport à Drop-Out, qui sont pas forme locale, mais est-ce que, par exemple, l'Intel gagne on footprint assez important en Haïti, on va comparer l'activité de l'Intel par rapport à l'activité de Drop-Out. Alors, on va faire ça, mais ça fait on était intéressé avec le poste parce que nous-mêmes, parmi tout ça, on va checker, on va checker LinkedIn, mais parmi tout ça, on va checker, c'est lui qui offre plus d'institutions. Est-ce que je remarque que est-ce que besoin de qualification sur le rapport ingénieur, tout ça, pour relation par rapport à l'idée, comme ça, souvent dans le monde qu'on code, c'est toujours pour progresser avec un haïtien, avec quelqu'un qui est important, qui est logique, on ne pense pas forcément besoin pour la concentration. Est-ce que le job par plateforme ça est-ce que le poster, est-ce qu'on demande de job qui est aussi important pour l'autre région, ça qui est un bon jeu qui va exister là? Alors, on peut seulement accentuer sur l'institution et le côté institué, de façon à monter une égalité qui est notre institution pour le commun. Un projet que nous avons présenté donc ça veut dire que nous avons présenté une structure et ça peut demander avant et qui va diversifier passionner dans notre pays. Pas nous sommes les activités, nous et avec tout le projet, avec durabilité de la vidéo, il y a qui ça qu'il faut merci Max, bravo. So, yeah, I think so. Thank you. That's the end of our student presentations. Now we have a final set of words from one of our sponsors, Patrice, from Sunrise Air is going to come up and share a few words before we close out with some words from Yvelle. So Patrice, please. Thank you so much. I'm going to switch the party dans toutes les langues. Je suis confortable. Alors, j'étais là au début pour lancer le projet que Morgan m'a présenté. Pour moi, quand je vois la présentation, c'est mettre des chiffres sur du feeling. Et pour moi, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important par rapport à Haïti. Parce que
beaucoup de décisions, de choix qu'on fait, souvent on va te dire c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça fait sens pour moi. Par contre, l'on est capable de mettre des chiffres derrière, l'on est capable de mener l'analyse là beaucoup plus loin. Je pense que limiter nous-mêmes, équipe Ayiti Analytics, dans une position d'observation qui est différente, qui est privilégiée par rapport à nous-mêmes. Donc, moi-même, si je suis capable de donner un petit mot d'encouragement et de conseil pour la suite, c'est nous parler de ça au début. On nous résoudre des problèmes, on attaquer des solutions que nous avons besoin. Par contre, je pense que nous pouvons mener plus loin si nous quittons le guide par feeling nous, et puis dans les chiffres. Par contre, si ça me dit à faire clair pour tout le monde, mais il y a des fois nous avons besoin de réponse là, mais il y a des fois on dit, nous sentons qu'on va être capable de faire dans l'autre gens, nous sentons qu'on est capable d'approcher dans l'autre gens. C'est une vivre dans l'autre gens. On cherche qui chiffre qui va convaincre nous et qui va convaincre l'autre monde d'entrer en mission avec nous pour résoudre ce problème. Donc, keep on the good work, Morgan, Castellin. I've been waiting for such initiative for I don't know how long. So I'm so happy that you guys are doing this and to see how the youth, the young, you give them a place to expose the talents that is silent in Haiti. And I think there's a lot more to tap in. And I'm excited to see what we can do in general with that. All right. Good job. Thank you. Thank you, Patrice. Kathleen, are you going to share a few words with us? Yes, I would love to. So I want to thank everyone who joined us today. Again, our partners, Digicel, and our AZ, Sunrise Airways. Thank you everyone for being here to support our students. This is really us celebrating 6 months of work. As Morgan has already iterated, this has been such a feat and an undertaking where the students came in March, they learned the technical core to then do their creative capstone project. And for the capstone, we told them to choose a subject and to go into the wild to find data to basically analyze their whatever problem area they chose. And so sourcing data, as you all heard, was a huge challenge, but they used creative means to source data, scraping the internet, if they couldn't find public data sets. So these students have done an incredible amount of work. To see where they are now makes me incredibly proud. And so I also want to thank my team, Morgan, Yvel, Tresky, who was one of the teaching assistants, who's not with us today, guest lecturers, Fabrice, who's online. But most importantly, I want to thank the people who believed in Ayiti Analytics when it was just an idea. So 2 years ago, when I approached Brian and Patrick, they seized up the idea of founding a data lab in Haiti without hesitation. And it was just a seedling of an idea, and they've been there to support us throughout designing or refining the program model. We became more than just a boot camp. We see ourselves as a premier lab in the Caribbean. And there's so much more that we want to do beyond this inaugural boot camp. So with that, I want to congratulate the students on a job well done. And this is just getting started. There's the internships, and beyond that, their careers. So thank you, everyone. And with that, I'll pass it on to you, Morgan. Thanks. I just want to echo again, Trutsky is here, so I don't know if I can convince Trutsky to come up and just wave to the crowd. Come on, Trutsky. Come on. He's been big on helping the students source the data, so just come over here. Just wait to the cameras. You want to say any few words? Any words? We also have other people that aren't with us. Kaitan, she's also was really big in helping us plan and get a lot of things started in boot camp. I know there's Charlie Baha. He actually introduced us to Yvel, which has been the biggest superstar, I think, of the boot camp. There's like 100,000 names. I mean, I can't forget about Joel. I can't forget about Suleiman and Mirabel from Sejen. You know, there's just been so many people that are also vested in this idea. And, you know, again, like, we met so many incredible people on this journey, and I think we're really excited about in the future of Ayiti Analytics is, you know, going beyond just education, actually tackling the real world problems. So that's the thing that we saw today, was that these students were focused on this education piece for the last
5 months before this, and then on the last month, they were able to work on a project and actually bring results here that they were able to share. So they found, a topic, and they were able to drive information. And I think the next thing for us with Ayiti Analytics is that I know we're going to be launching online education. We've got some other tech products that are a little bit under wraps right now, but we're planning that in 2021, Haiti's going to enter into a new level of technology than ever before. And I think that that's the most exciting thing about this is that COVID-19, it hit the whole world. But where in the world are you seeing a boot camp that survived and persevered? Where in the world are you going to see that people are getting together and they're using technology and they're collaborating? That's the biggest thing that I think we're most excited about with Ayiti Analytics is the future of collaboration and the new narrative for Haiti. So we're going to get there. So Yvel, please. Encore une remerciement spécial pour tout le monde qui supporte nous, c'est ça qui serve avec Désir, avec son majeur, tout le monde qui mettait maintenant pas de ça. Moi, ça m'a dit qui est assez intéressant, c'est par rapport à jeunes. Donc, pour marquer jeunes qui décident différents. Pendant le pays, il y a des crises économiques, une crise corona, il y a chita, avec tout le problème rencontré, il fait ça. Et ça va se là, nous joindre assez intéressant. Et nous avons appris pour gagner des diplômes, mais nous apprenons eux-mêmes pour résoudre le problème. Et maintenant, tout le monde qui croit dans l'idée ça, croit pour apprendre, pour gagner un diplôme de certification master, pour apprendre pour résoudre le problème en Haïti. Surtout que nous vivons dans le monde digital, que la technologie, qu'a fait nous passer donc à 0 à 1 dans petit casse. Mais invitez tout le monde qui croit dans Bitcoin, data scientist, c'est toute la technologie, c'est faire collaboration ça. On pose des problèmes ensemble, on fait des laboratoires qui résolvent et pour faire Haïti les plus loin. Donc, invitez tout le monde qui peut connecter avec Ayiti Analytics faible, parce que son valeur de style, n'a bien mis top avec les plateformes de collaboration pour travailler ensemble, pour nous résoudre le problème avec l'apprentissage. Donc, le problème est posé, qui ça nous besoin pour nous apprendre, et qui solution nous capoter à ça pour aider Haïti à avancer. C'est comme ça que moi, nous, pour future éducation en Haïti, apprendre tout le monde qui est jeune, qui est force, pour aider nous à faire ça. Et nous, ces jeunes, pour nous qu'aimer tête nous, craser tête nous, et qu'on a tête nous. Merci. A final note, I forgot to thank Sarah, our social media manager, who's I think right now doing our live video feed of this. And just, I guess, Tchalins, correct me if I'm wrong, we ask for future collaborators. Join us. Please. Join us. Join us. Join us. We're in it. So thank you. That's it. We're looking forward to the next one. Stay tuned. Yes, follow us on social media. Visit us at itanalytics.org. As Morgan said, we're looking to do collaborative research projects. So if you have an idea, message us and we'll explore how we might work together. So thank you. Thank you, team. Thank you, everyone. Thank you, students.